So meteorites. Meteorites. It says here meteorites. What's this? Turtle. Ta-dan! Next, let's go there. Yeah. Ang laki. Ano to? Caracal Arabian ostrich. It's too big. Nice. I got only 30 minutes, guys. Yan. Snakes. Arabian Oryx. Para silang totoo. Actually, totoo naman sila. Pero, preserve na lang. Ay, ganun sila. Milo. Pakway. Oops. May hindi po, ano to? Rattle and Ubara. Ito yung may maliit na palakad.
those birds. Grabe. Tayo dun. Let's move. Let's move, guys. Meron lang akong 30 minutes. So, yeah. Nasa lang tayo. All the galleries are 45. How long do you pass? You have to take the left and right, follow the way. Yeah. Every gallery is connected to cable. You just need to walk and walk and walk. By the way, it will take you 1 hour for the entire. Baka magkamali ako ng basa. Hayaan mo na. Oh, ang dami nila. Insects. Oh, ano naman ito? Yeah. Okay. Then, bossing, where's the next? So you need to continue straight to the left. Straight to the left. Thank you. We're done in this part, guys. So we're gonna go on this side. Oh, ganda. Ano itong mga to? Wow. Ah. Ano?
excavations objects from the mid to late 1900s. So ito yung mga nahukay nila. Grabe yun. Ayun guys, so, meron na siyang design. Grabe. So ano yung mga ito? Ano yung bala? Tapos yung stone niya, mayroong mga ano. Oh, may Jolens. Grabe yung mga Jolens. Coins. Mga sing-sing. Kandado. Ano to mga to? Stone scrapers, stone blades, stone cores and flakes. Yan pala. So ito yung mga ginamit nila. Okay. Actually, marami pa. Kaya lang, oh, burial jar. This jar was used for a burial around 2,400 years ago. It is the only jar burial ever found in Qatar. These burials are common in Bahrain and Mesopotamia, modern-day Iraq, suggesting a connection with these regions. Oh, so pag namatay ka, dito ka ilalagay. Yan. Ganun ko lang. Swords. See? Missouri again. Galing. So, Ford pala to. Ah, galing. Galing.
May drawing siya, no? Saan hindi pa? Al-Zubara. Okay. Kompas. Ano kaya to? Navigation orientation. Sige. Parang may kompas nga doon. Okay. Ano to? Grabe, liit lang. Qatar. I can see some. Don't sit on this, huh? What you want? Can I touch out the dam? Sa camels. Wow. Papa! That's Papa! 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 Ito tayo sa muna. أهل الدوحة والرياض يشتون في المناطق الغربية اللي ننزل القاهرة. تنتظر الشمس أول دليل للحركة في الاتجاهات إذا أنها تشرق كل فتاة من الشمس وتغيب إلى Ganun. فإن الشمس تعمل المكان لذلك تنزل الحركة بالجنون والأغنية ومن صفائها وألوانها وأشكالها الدليل كان مرحبا والجو مضطربا هو دليل معرفة الاتجاهات المباشرة فبمعرفة موضوعه في السماء نستطيع تحديد اتجاه الشمال الحقيقي ونعرف أن الجنوب يخالفه في الاتجاه بينما الشرق والغرب Grande, nasze były o to. يمكن العثور على Romanticzny. Aywa. Officer. ومن بين الأربعة التي تشكل مستطيلا نجمها Що як ці, як джинсі? Ні, то так. Да, вот так, да, да. Есть так. Отак, 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 отак. Ні, ніже це пальці стирчать. Пальцы. Да, вот так, так. Тобі, Господи. على شكل حقيقة Continue like this. There is stairs to go down. Aywa. Just closing hand. Oh yeah. Yeah. Thank you. It's almost closing time, guys. So, yeah. Oh. What are these? Ah.
المسافر ميحان ذاك له الصنع مرت سيل وديان وانشف والصيدوان مرفيعه وشعبان واصبح حديد النظر يرفي مغازيه والخيل يصلح مع الاشمال بيس بحياته بدأ والثاني بين الجدار وعند المستقبل. Sabaik al-Asjad, 1888. This book is a history of Al-Zubara, written in the late 1800s by Sheikh Othman bin Sanad, and later republished. Its documents and religious and literary scholars witnessly. Al-Zubara Quran, 1806. Ayun. Ito po. Balangay. Fateh Al-Khair. Kaya to. Galing na ako dito kanina. Ay, hindi pa. Oh! Kayamanan. Ayun. Kayamanan nila. Mga gold yan. Wedding, pag ikakasal. Grabe naman yun. Ganyan. $1.5 million Basra pearls.
traffic. Tiara. Tiara. Okay. Oh, wala na. Ang dami pa. Oh, mas malaki dun. That's me. Tayo malay. Smart. دم برو انا صورت. Oh, I have not seen this. Halas.